Welcome to GOA365 English News Bulletin. I am Anjali and these are the headlines. Red alert issued for Goa. Flash flood warning also in place as several mishaps reported across Goa due to heavy rains, waterlogging, strong breeze. Extremely heavy rains likely to continue for another 5 days, says IMD. Incessant rains bring on flooding and waterlogging in Goa. Benauli reports severe flooding situation. Authorities says evacuation likely if rains continue. Roads and fields and wells are flooded. Locals point finger at double tracking. Authorities descend for site inspection. And now for the news in detail. With IMD issuing red alert on Wednesday, incessant rainfall for the past few days have created flood-like situations in many parts of Goa. The department has also warned of flash floods in coming days owing to very heavy rainfall. Incessant rainfall has left Benauli flooded with locals fearing for their lives. The situation is so dire that affected locals might have to be evacuated if water continues to rise. आतून पळयतात बाणावले हांगा जी घरां आसात ही आज घरां बुडपाक गेले कडेन आसा ही आयची गोष्ट न्हय ही सदांच बुडटात प्रत्येक जेन्ना पावस येता त्या टायमार ही बुडटात आनी आज नवीदाद म्हणटा आमी ती म्हणल्यार ही सरकारान जी हांगाच्यान बायपास NH66 व्हरता हेजेर आज रोड मदींतल्यान करून किती परिस्थिती जाल्या ती तुमकां आमी आज दाखयतात. आज जो बाणावचो MLA आसा वेंजी वेगस पंचायत बॉडी हेणी सगळ्यांनी आज डेप्टी कलेक्टर आपोवन हाडून हांगचे इन्स्पेक्शन केला आनी दाखयला की हांगा ही जी आमच्या फाटल्यान घरां आसात ही आतां बुडले कडेन आसात हेंकां आतां शिफ्ट करपा जाय आनी मातशी वेळान हांगा बुडटले आनी ह्या लोकांक सगळ्यांक शिफ्ट करचे पडटले कित्याक ही पावस हो चालू जाले कडेन आसा आनी पावस थांबना म्हणटरी हेंकां खंय तरी शिफ्ट करपाचो प्रयत्न आतां येवपाचो आसा आनी आतां आज रात गेल्या पुरो म्हणून लोक मागतात कित्याक जर हो असो उरलो जाल्यार हांगा सगळे लोकांक त्रास जातले. इवन हे उदक जें आसा ह्या जो सायडी रोड केला बाणावली वचपाक मडगांवच्यान तो सुद्दां बुडटलो. ते 8 मीटर आसपाक जाय टेक्निकल फॉल्ट आहा हिंगा कित्याक तें उदक काबार जात म्हणल्यार हिंगा ऑलरेडी हायट पतोन जाली सो तें उदक काबार जाल्लें ना आनी पावस येयलो. यू अंडरस्टूड वॉट आय एम सेइंग. ते बॉक्स पावना थिंगा फिश मार्केटाक तें आनी एक आडी फिश मार्केटाक आनी एक आडी तो बंदारा बांदिला आनी म्हाका सदां देर वॉज वन फार्मर टुडे एट सरावलीम हू मेन्शन्ड somebody mentioned about that bandara ते बांद वयर काडे बांदा हाईट कितें चोय बांदा हाईट चोय बांदा हाईट कितें आनी बांद वयर काड म्हणून कितें सो ते जाग्यार बांदा हाईट क्रॉस जाली उदक भायर येयलें ना आनी थिंग सोन वयर हायटीचे सोन इतली उदक इज गोइंग टू डिफरंट लेवल नाव थिंग सकयल येता बाणाल्यान सो एवरीथिंग विल गेट प्रेशरायज न्हू तूं व्हड बालदी सोन धाकटे बालदे उदक शेवटी जाता थिंग व्हड बालदी आहा इन लोकल टर्म्स लोकां समजोवपा सुराले बंदारा बांदून बालदी व्हड केल्या न्हंयची आनी हिंग सकयल बालदी आमगे धाकटी आहा व्हड बालदी सोन धाकटे बालदे उदक येता आनी घस करून मागीर पतून येता. तेप जाले बॉल मारता सगळे म्हणटा हांगा फक्त ऑथॉरिटी येवन वयता पूण कांय जायना आनी आज कित्याक हो शो जालो हांगा परते हाडपाचो इतले ते बुडत आसा. द प्रॉब्लम इज जो आयज दिसा सरकार आहा ते सरकारा लोकांगे त्रास एश कोन्न दिसती पडना. I was trying to call up Honorable Minister of PWD. Probably he is busy. He did not pick up my call. So sure call back करतलो. रातचो पूण करतलो. ना इतली गव्हर्नमेंटा हांगा खबर आसा हांगा बुडटा म्हणून तरी पूण करीत आसा. PWD and WRD who is taking the construction of the road. They should be consider situation. They consider करपा जाय आशिल्लें. आज हांकां लोकां सेफ्टी बी करपाक कितें केला. आमची ऑथॉरिटी हे तयार आसतले सपोज फ्लडिंग जाल्यार शिफ्ट देम टू द सेंटर. उदक आतां वाडत वयता चोयल जाता ते कालवटाचे सगळे बुडले सो आनी पावस पडपा न्हू सो बुडटले सो एवरी इयर बुडवता हिंगा सो स्ट्रिक्टांचे केले जाल्यार आमकां मागीर स्वता सगळ्यांक बरें पडलें. आज खंयची ऑथॉरिटी हांगा येयले कडेन PWD WRD कलेक्टर मामलदार सो हांकां शिफ्ट करपाचें कितें केलें तुमी अरेंजमेंट. आमकां आनी एक पाटी धाडो आमकां लेटर पंचायत सो ते आमकां लेटर इश्यू केलें ना आतां MLA सांगिल्ली तें लेटर इश्यू केलें म्हाका रेडी रावचें पडटा न्हू. सो हें आज रातची हांकां शिफ्ट करूंक पडटलें उदक वाडटेच्यान वाटत पडलें न्हू लायफ कोणाक सेफ करपाक जाय न्हू. Giri has flooded once again with the authorities seemingly turning a blind eye to the issue every year.
Local fields are presently submerged under flood water, and aggrieved locals complain about the losses they have incurred due to the flood destroying their crops. As you can see, I am at Girin now, and every year these roads here are getting sink up because of the fields from sideways the waters come on the road. Every year locals suffer this huge problem. As you can see behind me, the bikes of the locals are being stopped due to this water, but nobody is taking any action on this. So the locals are every day who pass, they face this every year, and they cannot travel to this side. So some locals should some the officials should take initiative to solve this issue. Dylan Rodriguez, Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Nikhil Jalmi for GOA365. Heavy rains have left wells are flooded and waterlogged, and its residents are blaming the ongoing railway work for it. The panchayat and officials from the railway descended for a site inspection to verify these claims. The Sarpanch and Deputy Sarpanch as well as officials from the railway held a joint inspection of the site. Here's what the Panches had to say. The water is getting locked everywhere, where they have to open out and make a way for the water to go. And these are the objections the people have raised. So I feel they should consider all these things. The approach road over here is not proper, right? So I feel they should look into this matter and solve it for the people. As a Sarpanch, it's my duty to get the objection raised by people to them, right? So lokang farmers ang farming ko pagmayno. Yeah, that is what the farmers are also telling. Two farmers were there along with us, and they said they could not do the transplanting of their fields because of the water that is got accumulated there. आज आमची VDCची आमची मिटींग आसली आनी आमचे जायते प्रोपोजल आमी तेंकडे गायले आमच्या पंचायतान आमचे विलेजीस डेव्हलपमेंट काम आसलें तें आमी तेंका गायले थोडे गायली सरपंचान समजून आनी तेमी ते एका प्रोपोजल एका एग्री जाले आनी तशेंच आमची उदक फ्लो जावपा मातशें कितें आमचे फार्मर्सांचे मातशें इश्यू जाल्लो शेतली लायपा जायना न्ही तेका लागून आमी ती सायड इन्स्पेक्शन करपा येयले चोवपा येयले आनी आमी थोडी ती सायडी जी झाडां कितें येयली ती मातशें काडपा लायली तेंकां आनी तेमी आतां कंटिन्यू रेनफॉल पास आहा तेका लागून मातशें तेका लागून बोरें लागपाचें आनी एक आमची सायडीन झाड बी आहाय ती काडून दिवपाचें हें जालें. Railway officials dismissed the claims of locals, saying it is not as serious as they say. The officials, however, said they would look into and try to rectify the demands being raised by the locals. ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ है ब्रिज, उसके रिगार्डिंग बोल रहे थे लोग यहाँ पानी यहाँ जमा हो रही है, मतलब फ्लडिंग टाइप से हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है. हमारा ब्रिज का जो साइज है सेम है बिल्कुल, और उसकी वजह से कुछ भी इफेक्टेड नहीं हो रही है. प्रेसिपिटेशन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, हाई हो रही है, इसलिए थोड़ा बहुत फ्लडिंग हो रही है यहाँ इस एरिया में. So आप अगर कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स चाहिए तो आप ले लोगे. अगर कुछ if it is possible from our side, if it is happen because of us, we will take the precautionary measure for that. Locals are still firmly against the double tracking project and maintain that promises made by the higher-ups before the project began was nothing more than eyewash. Here's what they had to say. We were against the manner in which the double track was being laid. To start with, the double track was sanctioned in 2011, essentially for transportation of iron ore. That is there in the project report, nobody can deny it. We started the double track again in the year 2020. And when we inquired as to what precautions were being taken and for what purpose, we came to know it was for coal, and the precautions that were required for handling of coal were not being taken. So that is what we are insisting on. Hiru Mahale and Sangeeta Oli for GOA365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Landry Mascarenhas, backed by the Congress, has been elected as the new chairperson of the Kunkoli Municipal Council following a landslide victory after the outside of former chairperson Lakshman Naik in a no-confidence motion. With a landslide victory of 9 against 3, Landry Mascarenhas defeated BJP councillor Vishal Desai to become the new chairperson of the Kunkolim MMC
after 2 out of 5 BJP councillors remained absent. The Kunkoli MMC has a strength of 14 council members. Lakshman Naik, the former Kunkoli chairperson, was ousted in the last week of June following the no confidence motion. देड वर्स आमच्या पयले चेअरपर्सनान आनी देड वर्स म्हाका म्हणले 2 वर्सां जाली 2 वर्सां म्हणटरी आमी ताका एप्रोच जाले ताका सांगिल्ले तूं देव तो आपण मला लँड्री जाले आपण देवना आनी ताका आपण हेल्प करना ते प्रॉब्लेम सॉल्व जाले मागीर जोगी आलेमान ताका आपयलो तो येवना आनी मागीर जोगी आलेमान आनी युरी आले आमचो आमदार कोंकणीचो तो गेलो घरा कडेन तो म्हणलो लँड्री जाले आपण तो सपोर्ट करना मागीर कावन्सिलराक गेलो सपोर्ट आहलो न्हू आमकां आमी 8 जाणां आहाय आनी तो एकलो आहलो आमी ताका सपोर्ट करलो भेसभाव नासतना कित्याक बरे भशेन चलोवंक जायना आमगे काँग्रेस पॅनल म्हणटची आनी हांव उपकारी जोगी आलेमांव आनी युरी आलेमांचो कित्याक तेणे आपल्या उतर दवरलें म्हणून आनी आतां हांव चेअरपर्सन जाला ताका लागून आमगेलें काम पयलें जिमाचें तें मुगे सारकें आसा जिम न्यू बिल्डिंगां तेजें इनॉग्रेशन पयलें फर्स्ट मागीर आमगेले फ्रीडम फायटर 55 lakhs पास करनाडे आमगे आमदारान तेजे आनी कुंकोळ्यां डेव्हलपमेंट म्हणजे आमगे हाय टेन्शनाची आमची लायन पास जाली अंडरग्राउंड ती आमगे आमदारा आदारान असलो आमदार आमकां जायो आनी काम करता तुमी हय आनी तेजी साकात सपोर्टाक घेवन आमगे काम जातली आमी सेपरेट गेले जायना आमदारा आदार आसोंक जायो तेगे कावन्सील म्हणटरी सो तुमी ही काम पयलीं करून घेतले हे काम करतले आनी पास जाले आमगे कामां हे दोगे कावन्सिलर येयला म्हणटरी आमचे बीजेपीचे 4 जाण कावन्सिलर इलेक्ट जावन येयले हांव एक पॉलिटा विदेश आनी रुपा ही 4 जाणांनी आनी 5वो आमकां एड जाल्लो तो इंडिपेंडंट म्हणल्यार राहुल देसाय हो एड जाल्लो आनी आमी 5 जाण एकटेन आसले ह्या फाटी कितें जालें गेल्या त्या फाटी आमी लक्ष्मण नायक पळय बसला तेन्ना आमी 5 जाणांनी एकटेन रावन आमकां वोट केल्लो हांवूच बसलो तेन्ना कित्याक आमकां एक पार्टीचो एक प्रोटोकॉल आसता की पार्टीन आमकां दिल्ली आमी कोणाचें अशें अनअपोज आमी दिना कित्याक आमची पार्टी आसा पळय पार्टीचे मेंबर आसा हे दाखोवपा खातीर आमी बसताय काल इलेक्शनाक आमी 5 जाण रावतले अशें एक आमची हें आसली पूण आमची 30 जाणांनी वोट केलो म्हाका हांव एक जालो विदेश देसाय आनी लक्ष्मण नायक आनी रुपा आनी पॉलिटा हेणी येयल्लाय तेका आमी वचून एप्रोच पसून जाले की या म्हणून ती येत म्हूण सांगून आमकां फटींग केली पूण आतां आमगेल्या पार्टीन म्हाका विचारलें कित्याक ती कितें आयिल्लें काय म्हणून हांवें सांगलें हांव काय सांगूंक शकना म्हणून ती कितें आयिल्लें आनी हांव वचून एप्रोच जालो म्हणून सांगलें तांकां आनी दुसरें म्हणल्यार आतां आमगेल्या मंडळान आमचे तेंचेर कितें तरी एक्शन घेवपाचें तें ठरयलां मिटींग आपयलें Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for GOA365. Despite promising in the Legislative Assembly that the scheme for sailors would be forever, Chief Minister Dr. Pramod Sawant has brought the validity of the scheme to just 3 years. The Goa Seamen Association of India alleged. They also appealed to the Chief Minister not to get politics into sailors' issues. Former Chief Minister Manohar Parrikar had created a scheme called Goa Welfare Pension Scheme for seafarers. It was supposed to be for 5 years. Now the government has issued a notification saying that it is for 3 years only. The sailors have asked for this to be reconsidered. जी आमगेली तारोड्याली जी स्कीम आसली गोवा वेलफेअर पेन्शन स्कीम फॉर सीफेरर्स ती पळय 30,000 नोटिफिकेशन येयला आनी तेजे तेणी फकत व्हॅलिडिटी 3 years दवरल्या सो जेन्ना आमकां चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस म्हणजे आमचे टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी हेजेर एश्युरन्स दिले इन फ्रंट ऑफ ऑल द MLAs आनी आख्ख्या गोंयकार हे पळयताले सो ती स्कीम आहा ती आमगेली परमनंट करता म्हणून पूण आयज ती ताणें व्हॅलिडिटी फॉर 3 years म्हूण दिल्या कितून तेम देखो आमगे तारवटी रस्त्यार येतले फॉर सो मेनी years आमी स्किमी लागून झगडाय and it was late Manohar Parrikar who has introduced this scheme and then आली ती फकत 5 years दवरली मागीर हांकां परतून 6 months दवरले परतून 6 months आनी आतां परतून 3 years सो आज आमगे तारवटी बाय जे रिटायर्ड दे आल्सो द सिनियर सिटीजन
तांकां रस्त्यार हाडपा जाय. I request Dr. Pramod Sawant, please do not destroy our trust. We hope he will keep his word which he had given in the House in the presence of 40 MLAs and reconsider the notification and make this scheme permanent. परत आज सीएमान सांगपा तें आमगेलो वेन्सी सांगता की सीएमान 3 वर्सां वाडयली म्हणून. अरे आम तेका सांगताय तूं पर्मनंट मागलोली ते कडेन कितू पाडटो ते कडेन कोतलो एक्सेप्ट करतलो टेम्पररी आहा ती. आमकां सीफेअरांक फटोय नाकाय. आमी भुरगीं न्हय, आमी फाटल्या 10 वर्सां सुमार हे स्किमीक पर्मनंट करची म्हूण झगडटाय. सो सीएमाक सांगता हो इश्यू आहा तो पॉलिटिसायज करूं नाका. आमकां कितें आहा तें आमकां फाव कर. आमकां मागता आमगे डिमांड आहा ही पर्मनंट करची म्हूण पर्मनंट कर. आनी नेक्स्ट असेंब्ली इलेक्शना पासून रावूं नाका. 3 वर्सां म्हणलें जाल्यार तुम परतून आमकां हें लॉलीपॉप दिसता तोंडाक. सो हांव मागोता रिकन्सिडर करचें तुगेलें डिसिजन आहा तें आनी ताबड तूं जाता तितू बेगीन ही पर्मनंट करची आनी आमगेले रिटायर्ड सीफेअर आहाय तांकां एक रिलीफ दिवचो. This scheme has also been limited to 30,000 sailors. The association wants this condition to be removed. तेच भाशेन तेणी बेनिफिशियरी आहा तांकां फकत 3,000 बेनिफिशियरी तेणी एप्लिकेबल म्हूण दिला. सो एट प्रेजेंट फकत 2,450 तारवटी ही स्कीम घेताय. सो रिमेनिंग फकत 550 जे एडिशनल न्यू एप्लिकेंटांक एप्लाय करूं जाता ती. So there are more than 550 तारवटी जे भाव आहाय or widows आहाय who are waiting from 2018 to apply this scheme. So हें तेणी just bracket दोला ते 3,000 तेणी open करचे. Sandeep Tuekar, Jawar Barve and Omkar Deshprabhu for GOA 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Smart City project has now welcomed a flood water pumping station. The rupees 15 crore worth project, which was inaugurated today, is located in Mala. The new station hopes to resolve the age-old flooding problem faced by Panjim locals. रेलवे डिपार्टमेंट ऑफ स्मार्ट सिटी की तरफ से वाटर पंपिंग स्टेशन आज हमने इनॉग्रेट किया. खास करके पंपिंग स्टेशन की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 15 crore which consisting of the drainage connectivity, increase in storage capacity of the lake. The third it is to control the entry of the high tide waterways to the lake. Third one is a flood pumping station. Fourth one is a pumping house. मुझे लगता है कि इस तरह का इस पंपिंग स्टेशन होने के बाद पेंजिंग मला सिटी या मला एरिया में जितना सारा फ्लडिंग रेनी सीजन में होता था इसके बाद में नहीं होगा. वन ऑफ द काइंड ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ द प्रोजेक्ट WRD डिपार्टमेंट है हैंडिंग ओवर टू द स्मार्ट सिटी टुडे. और ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह से रन करेगा. इसलिए मैं WRD डिपार्टमेंट ऑफ स्मार्ट सिटी को बहुत बहुत शुभेच्छा. The city, which floods with every rain, hopes to see some respite from the new system. The station features 5 pumps that will pump water from Mala Lake to the creek to maintain the water level and prevent flooding. All rainwater drains are connected to Mala Lake under the project. There is also a system to control the flow of water during high tide. All that remains to be seen is whether the new system would be sufficient to tackle Panjim's flooding problem. ती एक युनिक प्रोजेक्ट इन द सेन्स सच प्रोजेक्ट्स आम्ही जो असले टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स are very few in the country, and we are the one of the few states in the country who have implemented such project. हे मळा जो एरिया आसा सद्दा फ्लडान सद्दा एवरी 2 नाल्यार 3दा फ्लडान भरताली आनी लोकांच्या घरान टॉयलेटीन सगळे पाणी वयताले आनी इट वॉज थोडं सारं लायफ अस्तव्यस्त जातालें. आय ऑल्सो वूड लायक टू ब्रिंग टू द नोटीस रेनफॉल फ्लड आर ऑल नेचर्स rainfall, flood, etc. are the nature's fury, so it cannot be estimated. So the department has taken all the efforts to calculate the hydrology, the catchment, how the water comes in, where the water percolates, what is the level which should be kept so that the houses do not flood. And accordingly, we have worked out a system wherein which we don't allow the flood high tide water to come inside during the flooding hours, and whatever water is coming from the catchment area, we are trying to hold it in Mala Lake and then pump it out back to the sea. So this type of system we have worked out at Bijoli and Sakli. We have really successfully functioning since last almost 8 years.
So this will be the first year of the testing of our equipment, sir. I am very confident that we will be successful in this endeavor. म्हणून हे सगळे करता आसतना सगळ्या मळ्याकारांक हांव सांगपाक सोदतां, मळ्यांतल्या परिसरांत जे लोक रावता हाज्या फुडें भिवपाची गरज ना, तुमचो पूर येवपाचो ना. हे खास करून मळ्यांतल्या लोकां खातीर ह्याय पावसात भिवपाची गरज ना. आनी इन फ्युचर सुद्दां कित्याक सांगलें हांवें की तितक्या कॅपेसिटीचे पंपींग स्टेशन आसा. आमी जी फ्लड कंट्रोल गेट घातल्या पळय न्ही, त्या गेटीचेरय आमकां विश्वास आसा. म्हणून हांवें सांगलां, हांवें प्रॅक्टिकली जे ऑपरेशन पळयलां. दीस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट, म्हणजे सेकंड प्रोजेक्ट इन द स्टेट आमी जो हांगा ऑपरेट करतले. तिसरो प्रोजेक्ट आमी ह्याच धर्तीचेर घातला, बट तो गांजे घातला. ते आमी न्हंयच्यान उदक आमी लिफ्ट करता आनी आसा तशें आमी पिवपा खातीर वापरता. म्हणजे दॅट इज एन लिफ्ट फ्रॉम द रिवर, म्हणजे फॉर द प्युरिफिकेशन आनी हे पर्पज. मुद्दामून काय जाल्यार पत्रकारांनी सांखळेंतलें पंपींग स्टेशन पळोवचें, हेंय पंपींग स्टेशन पळोवचें आनी गांजेंतलें पंपींग स्टेशन जें आहा पळय न्हू तेंय बी आमचें पळोवचें. अशी एडवान्स टॅक्नोलॉजी आशिल्ली पंपींग स्टेशन्स आमी वेळच्या वेळी घालीत आसा. आमकां नवीन म्हणजे आतां हांवें कित्याक सांगलें, आतां पावस धो 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 पडटा आनी गिमान आमकां पिवपाच्या उदकाची शॉर्टेज हे फावटी पावस डिले जाल्या उपरांत आमकां जाणून येयलें. आनी ताकाच लागून आमकां स्टोरींग कॅपेसिटी वाडोवपाक जाय, नवीन जाग्याचेर आमकां बंद घालपाक जाय. Vincent Rosario, Srishti Athanekar and Shivani Sangirkar for GOA365. Now for the weather. Very heavy rains lashed the state all through Tuesday and Wednesday. IMD says heavy rain will continue for the rest of this week and has issued an orange alert for the duration. This alert may likely be upgraded to red alert as was done on Wednesday. Here's more. Not just rainy, the next few days will also be quite windy. Travelling can become quite dangerous and commuters are advised to step out of the house with caution. Heavy rainfall may also bring on flooding and waterlogging, adding to the danger of travelling. On the flip side, locals will get to enjoy a fairly pleasant climate as temperatures hover in the mid-20s. IMD has forecast a high of 28 and a low of 23 on Thursday. Heavy rains forecast for this week. IMD warns of intense spells of rain and strong winds. Maximum and minimum temperatures on Thursday 28 degrees Celsius and 23 degrees Celsius respectively. Rough sea warning issued for boat owners until 9th. Bureau Report, GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube GOA365 TV. Take care, stay safe and keep watching GOA365.